नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण स्टँडर्ड 9चा प्रॉब्लेम सेट 6 याचा 6 एक्झाम्पल बघणार आहोत. कैलास यूज टू स्पेंड 85% ऑफ हिज इन्कम when his income increased by 36%. His expenses also increased by 40% of his earlier expenses. How much percentage of his earning he save now? ठीक आहे, चला तर मग बघूया. लेट द initial income of Kailas be rupees 100. He used to spend 85% of income. ठीक आहे, therefore Kailash spend 85% of 100 is equals to 85 upon 100 into 100 equals to rupees of 85. ठीक आहे, तर न्यू इन्कम of Kailas equals to initial income plus 36% of initial income. Okay, then equals to 100 plus 36% म्हणजे divided by 100 into 100 initial income equals to 100 plus 36 equals to 136. हे येतील. आता एक्सपेन्सेस ऑफ कैलास आफ्टर इन्क्रीमेंट. Equals to earlier expense plus 40% of earlier expense equals to 85 plus 40% of 85 equals to 85 plus 40 upon 100 into 85. ओके, आता इथे आपण काय करूया, 0 कट झाला, 0 कट झाला, तर हे दोघं नंबर 2ने डिवाइड होतील. 2 1 जा 2 आणि 2 5 जा 10. 5ने 85ला डिवाइड होईल. 5 1 जा 5, इथे 5 1 जा 5, इथे 3 उरतात. 5 7 जा 35. ओके, आता 2 इंटू 37 केल्यावरती इथे 2 इंटू 17 केल्यावरती इथे 34 येतील. म्हणजे 85 प्लस 34 इक्वल्स टू याची टोटल किती येते, 119. ओके, आता इथे येईल सेविंग इक्वल्स टू न्यू इन्कम मायनस न्यू एक्सपेन्सेस. ओके, ते येईल मग इक्वल्स टू 136 मायनस 119 इक्वल्स टू इथे येतात 17. ठीक आहे, ते येईल देअरफॉर percentage of earning Kailash
saves equals to 17 upon and 136 into 100. ओके, तर मग इथे 100 इंटू 17, इथे 1700 अपॉन 136 येतात. मग याला आधी 2ने डिवाइड करायचं आहे. नंतर तो भागाकार परत 2ने डिवाइड करून आणि मग 34 येईल आन्सर. 34ने डिवाइड करून त्याचा आन्सर येणार आहे इक्वल्स टू 12.5%. तुम्ही हा डिटेल भागाकार करून बघा. ठीक आहे, इथे आन्सर येतं कैलास saves 12.5% of his earning. Now 7 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. टोटल इन्कम ऑफ रमेश अँड सुरेश अँड प्रीती is 8,07,000 rupees. The percentage of their expenses are 75%, 80% and 90% respectively. If the ratio of their savings is 16 as to 17 as to 12, then find the annual saving of each of them. So घेऊया, let income of Ramesh be rupees P, Suresh be rupees of Q, and Preeti be rupees R. Okay, therefore P plus Q plus R is equals to 8,07,000. Then first equation, the ratio of their saving is 16 as to 17 as to 12. Let X be the common multiple of these ratio. Expense of Ramesh equal to 75% of his income. ओके, रमेशचा एक्सपेन्सेस किती आहे? 75% आहे. देन इट इज सेविंग इक्वल्स टू इन्कम मायनस एक्सपेन्सेस. ओके, P minus P into 75 upon 100 इक्वल्स टू, याचा रेशो आहे 16x, तर हा आपण इथे घेऊया 16x. ठीक आहे, आता आपण हे मल्टिप्लाय करून घेऊया. देअरफॉर 100 इंटू P 100P मायनस 75 इंटू P, इथे 75P येईल इक्वल्स टू 16 इंटू 100, इथे 1600x आहे. ओके, तर याच्यातून हे मायनस झालं, इथे 25P इक्वल्स टू 1600x. देअरफॉर P साईडला घेऊया आणि हे डिवाइडला जाईल 25. ओके, ते Pची व्हॅल्यू येते 64x. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ओके, सॉरी, हे सेकंड येईल इक्वेशन. आता इथे सेविंग ऑफ सुरेश इक्वल्स टू Q मायनस Q इंटू 80 अपॉन 100. त्यांची किती सेविंग आहे?
80% आहे इंटू इथे इक्वल्स टू इथे 17x. याचा रेशो इथे 17x आहे. ओके, आता मग इथे 100 इंटू क्यू 100 मायनस 80 इक्वल्स टू हे इथे 1700x येतील. इक्वल्स टू याच्यातून 18मधून 100मधून 18 गेले इथे 20 इक्वल्स टू 17x येतं. ओके, देअरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू 1700x अपॉन 20. इथे येतो क्यू. देअरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू 85x. दिस इज इक्वेशन 3rd इन. ओके, आता सेविंग ऑफ प्रीती. प्रीती इक्वल्स टू आर मायनस आर इंटू 90% आहे त्यांची सेविंग अपॉन 100 इक्वल्स टू 12x. ठीक आहे, इथे 100r मायनस 90r इक्वल्स टू 1200x येईल. ठीक आहे, इथे काय येईल मग, देअरफॉर 10r इक्वल्स टू 1200x. r इज इक्वल्स टू 1200x अपॉन 10. ओके, मग इथे देअरफॉर r इज इक्वल टू 120x. दिस इज इक्वेशन 4. On putting values of P, Q and R in equation first. Okay, therefore P plus Q plus R is equals to 8,07,000. इथे येईल मग 64x plus 85x plus 120x is equals to 8,07,000. देअरफॉर यांची टोटल किती येते मग ते इथे घेऊया आपण. 269x इक्वल्स टू 8,07,000. ओके, वेगळं आहे. ठीक आहे, मग आपण एक्सची किंमत काढूया. एक्स इक्वल्स टू 8,07,000 अपॉन 269. याने याला डिवाइड केल्यानंतर एक्सची किंमत येते आपल्याला 3000. ओके, आलं लक्षात, मग इथे येईल देअरफॉर सेविंग ऑफ रमेश इक्वल टू 16x. therefore 16 into 3000 equals to rupees 48,000. ठीक आहे, समजलं. सेकंड येतं सेविंग ऑफ सुरेश. इक्वल टू 17x इक्वल्स टू 17 into 3000 equals to rupees 51,000. ओके, आता इथे सेविंग ऑफ प्रीती इक्वल्स टू 12x 12 into 3000 equals to rupees of 36,000 rupees. ठीक आहे, हे असणार आहे आपलं फायनल आन्सर. नंबर 8 आहे कम्प्यूट द इन्कम टॅक्स पेएबल फॉलोइंग इंडिव्हिज्युअल्स. फर्स्ट आहे मिस्टर कदम हू इज 35 year ओल्ड. टॅक्सेबल इन्कम ऑफ रुपीज 13,35,000. ओके, मग आता इथे घेऊ आपण मिस्टर कदम हू इज 35 year old and has a taxable income of
rupees 13,35,000, which is greater than 10 lakh rupees. Therefore, according to table, first income tax equals to rupees 1,12,500 plus 30% of total income minus 10 lakh. Therefore, income tax rupees 1,12,500 plus 30%. Take 13,35,000 minus 10 lakh. ठीक है, मग इथे येईल रुपीज 1,12,500 plus 30/100 into 3,35,000. ठीक आहे, पुढे घेऊया आपण. इथे रुपीज 1,12,500 आणि हे 30% इंटू 3,35,000 केल्यावर प्लस ते येतात 1,05,000 equals to rupees of 2,13,000. ठीक है, we must also include %2 education cess and 1% secondary and higher cess on income tax. Tax education cess equals to 2% of income tax. 2/100 into 2,13,000 equals to rupees 4,260 येतं. 2% घेतल्यानंतर ह्याचे मल्टिप्लाय केल्यानंतर आता सेकंडरी अँड हायर एज्युकेशन सेस काढूया. Equals to 1% of income tax equals to 1/100 into 2,13,000 equals to rupees 2,130. Okay, total income tax equals to rupees 2,13,000 plus rupees 4,260 plus rupees 2,130.
या सर्वांचे आता आपण काय करून घेणार आहोत, टोटल करून घेणार आहोत. ठीक आहे, याची सर्वांची टोटल केल्यावरती ₹2,19,390 एवढी अमाऊंट येते. तर मग खाली येईल आपले इन्कम टॅक्स पेएबल बाय मिस्टर कदम is ₹2,19,390. ओके, समजलं सर्वांना. सेकंड आहे मिस्टर खान इज 65 years of age and his taxable income is ₹4,50,000. आता अकॉर्डिंग टू द टेबल इन्कम टॅक्स ऑन आपलं बुकचं जे पेज नंबर 102 आहे त्यावरती दिलेलं आहे, त्या पद्धतीने घेऊया आपण. इक्वल्स टू 5% ऑन टॅक्सेबल इन्कम मायनस ₹3,00,000 plus education cess 2% of income tax plus secondary and higher education cess 1% of income tax. ओके, आता इन्कम टॅक्स इक्वल टू 5% ऑन ₹4,50,000 मायनस ₹3,00,000. ओके, ते येईल 5% अपॉन 100 इंटू 1,50,000. यातून ही अमाऊंट आपण मायनस केलेली आहे. 4,50,000 मायनस. ओके, तर इथे येतात ₹7,500. एज्युकेशन सेस equals to 2/100 into 7,500 equals to ₹150. Secondary and higher education says equal to 1/100 into 7,500 equal to ₹75. ओके, आता येतील therefore total income tax equal to ₹7,500 plus ₹150 plus ₹75 equals to ₹7,725. Total income tax payable by Mr. Khan is ₹7,725. समजलं. थर्ड क्वेश्चन आहे मिस वर्षा एज इज 26 years हॅज अ टॅक्सेबल इन्कम ऑफ ₹2,30,000. ठीक आहे, त्याचा आन्सर येणार आहे मिस वर्षा
नीड नॉट पे इन्कम टॅक्स. ओके, समजलं सर्वांना? असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत शेअर करा. थँक्यू.